प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इस्तेमाल करते हैं ये बताने के लिए कि हम आम तौर पर क्या करते हैं, कब जागते हैं, कब सोते हैं, क्या खाते हैं, पीते हैं, खेलते हैं वगैरह वगैरह। और उर्दू में फ़िक्रे के आखिर में ता है, ते हैं वगैरह लगता है। या कोई काम हम बार बार करते हैं या कुछ कुदरती तौर पर होता है और इसमें कोई ना कोई काम यानी एक्शन होता है, जैसे कि खाना, पीना, देखना, सोना, सोचना वगैरह। जुमला बनाने का तरीका, सबसे पहले फ़ाइल यानी मैं, तुम, वो, हम, फिर वर्ब यानी फ़ेल वो काम जो होता है यानी पीना, खाना, सोना, और फिर ऑब्जेक्ट यानी मफ़ूल जिस पर काम होता है, मसलन पानी, बर्गर। मैं पीता हूँ पानी, इसमें फ़ाइल मैं, पीता हूँ फ़ेल और पानी मफ़ूल। I drink water, so I subject, drink verb, water object। मगर हम he, she, it और नाम के बाद वर्ब के साथ s और es का इजाफा करते हैं, जैसा कि he drinks water। अब इसमें देखें he के बाद हमने drink की बजाय drinks का यूज किया, so he drinks water but I drink water। तो I के साथ drink without s, I drink water। We use present simple to talk about things in general. We use it to say that something happens all the time or repeatedly, or something is true in general and the action isn't necessarily happening at the time of speaking. Method, subjective I, you, they, we plus verb first form plus objective plus day plus time. We use do not, don't after the subject and before the verb to form negative sentence. For example, I do not drink water or I don't drink water. We use do in the beginning of a sentence to form a question or interrogative sentence. For example, do you drink water? तो इसमें हमने do को beginning में use किया, यानी you drink water, तुम पानी पीते हो, do you drink water, क्या तुम पानी पीते हो? But we add s or es with other subjectives including he, she, it and name, and we use does not before the verb to form negative sentence, and we also remove s or es after using does। तो इसमें देखते हैं he does not drink water, तो हमारा पहले drinks था, he drinks water, तो जब does का यूज हुआ so he does not drink water but he drinks water। We use does to initiate a question or interrogative sentence with he, she, it। Does he drink water? Yes, he drinks water। तो जब हमने पॉजिटिव सेंटेंस बनाया तो उसमें हमने s का यूज किया, जब हमने does का इस्तेमाल किया तो does he drink water, तो इसमें drink सिंपल रखा हमने, does he drink water? Yes, he drinks water। No, he doesn't drink water। Let's practice with I, you, they and we। I usually sleep daily at 10 o'clock। मैं आम तौर पर रोजाना 10 बजे सोता हूँ। I get up early in the morning। मैं सुबह जल्दी जागता हूँ। I take shower at 7 a.m। मैं सुबह 7 शावर लेता हूँ। I eat my breakfast at 7:30 a.m। मैं सुबह 7:30 नाश्ता करता हूँ। I talk to friends। मैं दोस्तों से बात करता हूँ। I make breakfast and I serve my father breakfast। मैं नाश्ता तैयार करता हूँ और मैं अपने पापा को नाश्ता देता हूँ। और अगर कोई फीमेल बोल रही है तो मैं नाश्ता तैयार करती हूँ और अपने पापा को नाश्ता देती हूँ। I make coffee for my family and serve it to them। मैं अपनी फैमिली के लिए कॉफ़ी बनाता हूँ और उन्हें देता हूँ या उन्हें सर्व करता हूँ। They go to hospital regularly। वो बाकायदगी से हॉस्पिटल जाते हैं। We usually eat at home and sometimes out। हम आम तौर पर घर में खाते हैं और कभी बाहर। Negative sentences, I do not sleep daily at 8 p.m. or I don't sleep daily at 8 p.m. मैं रोजाना 8 बजे नहीं सोता। I don't wake up early in the morning। मैं सुबह जल्दी नहीं जागता। I don't take shower daily। मैं रोजाना शावर नहीं लेता या रोजाना नहीं नहाता। I don't like to talk to Zain because he is rude। मैं ज़ैन से बात करना पसंद नहीं करता क्योंकि वो रूड है यानी बदअखलाक है। I don't go for shopping every week। मैं हर हफ्ते शॉपिंग नहीं करता या करती। I don't like to talk to anyone at the moment। मैं इस वक्त किसी से बात करना पसंद नहीं करता।
Interrogative sentences, سوالیہ جملے. Do you like to talk to me or not? کیا تم مجھ سے بات کرنا پسند کرتے ہو کہ نہیں؟ Do you like to get up early or late? کیا تم جلدی جاگنا چاہتے ہو یا لیٹ؟ Do you like to make tea for me? Do they help you in difficult time? کیا وہ تمہاری مشکل وقت میں مدد کرتے ہیں؟ Do we know Zen well? کیا ہم زین کو اچھے سے جانتے ہیں؟ Subjectives, he, she, it and name. اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے ساتھ ہم present tense کیسے یوز کرتے ہیں. He talks to me daily. وہ مجھ سے روزانہ بات کرتا ہے. He usually sleeps at 11 o'clock. وہ عام طور پر 11 بجے سوتا ہے. My mother loves to cook chicken. میری مام کو چکن پکانا پسند ہے. My father loves to eat pizza. میرے پاپا کو پیزا کھانا پسند ہے. Sarah tends to talk too much. سارا کو باتیں کرنا زیادہ پسند ہے. My friend calls me regularly. میرا دوست مجھے بلا ناغہ کال کرتا ہے یعنی باقاعدگی سے. Negative sentences with does. He does not go to school regularly. وہ باقاعدگی سے اسکول نہیں جاتا. She doesn't work at all. وہ بالکل کام نہیں کرتی. It does not sound good. ایسے ٹھیک نہیں ہوتا. My mother does not wake me up. میری ماں مجھے نہیں جگاتا. My fiancé does not listen to jazz music. میرا منگیتر جیز میوزک نہیں سنتا یا سنتی. My husband does not waste his time. میرا خاوند اپنا وقت ضائع نہیں کرتا. My child does not talk to strangers but only loved ones. میرا بچہ اجنبیوں سے بات نہیں کرتا مگر فقط پیاروں سے. Interrogative sentences using does. Does he like to talk to you? کیا وہ تم سے بات کرنا پسند کرتا ہے؟ Does she know how to cook fish? کیا وہ مچھلی پکانا جانتی ہے؟ Does your father know how to cook? کیا تمہارے پاپا پکانا جانتے ہیں؟ Does your wife take care of children? کیا تمہاری بیوی بچوں کا خیال رکھتی ہے؟ We also use question words including what time, who, how often, where and why, etc. to form question. سوال کو مزید واضح کرنے کے لیے ہم چند اور الفاظ سوالیہ مددگار الفاظ مثلا do اور does وغیرہ سے پہلے استعمال کرتے ہیں. اب آپ نیچے جملوں پر غور کریں جیسے what do you like about your city? تمہیں اپنے شہر میں کیا اچھا لگتا ہے یا تمہیں اپنے شہر کے بارے میں کیا اچھا لگتا ہے. What time do you like to go home? تم کس وقت گھر جانا چاہتے ہو. Who do you like to talk to? تم کس سے بات کرنا چاہتے ہو. How do you like to travel? تم کیسے سفر کرنا چاہتے ہو یعنی کار کے ذریعے، ٹرین یا ایئر. How far do you live from here? تم یہاں سے کتنی دور رہتے ہو. Where do you like to spend your holidays? تم کہاں اپنی چھٹیاں گزارنا چاہتے ہو. What does she like about you? اس کو تمہارے متعلق کیا اچھا لگتا ہے. Why does he talk rudely? وہ بد اخلاقی سے بات کیوں کرتا ہے. Questions and answers. What time do you usually get up in the morning? تم عام طور پر صبح کس وقت جاگتے ہو. Answers آپ کسی بھی طرح سے دے سکتے ہیں. ایک یہ بھی دیکھیں. Well, I usually get up at 7 a.m. and afterwards I take shower, brush my teeth and eat breakfast. میں عام طور پر صبح 7 بجے جاگتا ہوں اور پھر میں نہاتا ہوں، دانت برش کرتا ہوں اور ناشتہ کرتا ہوں یا کھاتا ہوں. Where do you like to eat your breakfast? تم اپنا ناشتہ کہاں کھانا یا کرنا پسند کرتے ہو. Answer. Well, I prefer to have my breakfast in my room where I watch TV having breakfast. Where I watch TV while having breakfast. میں ناشتہ اپنے کمرے میں کرنا ترجیح دیتا ہوں جہاں ناشتہ کرتے وقت میں ٹی وی دیکھتا ہوں. Why do you like your room? تم اپنا کمرہ کیوں پسند کرتے ہو. Well, I like it because it is well decorated and there is a large LCD on a wall that enhance my attraction. میں اسے پسند کرتا ہوں کیونکہ یہ سجا ہوا ہے اور دیوار پر بڑی LCD ہے جو مجھے اپنی طرف مائل کرتی ہے یعنی کھینچتی ہے. How often do you visit your friends? تم اپنے دوستوں کو کتنا زیادہ وزٹ کرتے ہو یعنی ان کے ہاں کتنا زیادہ جاتے ہو. Answers. Well, I visit my friends quite often. That helps me to spend quality time with them.
and it also provides an opportunity to share different ideas with each other. میں اپنے دوستوں کو اکثر وزٹ کرتا ہوں جس سے ہم کوالٹی ٹائم یعنی اچھا وقت گزارتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ مختلف خیالات شیئر کرنے کا موقع ملتا ہے. This is the end of present tense.